Abre san suma hwefo akwabade na braso sense suma edi kan de animu ne somo no ye de ne nkyeremu ankasa somo dia na ye hyase e de afri anei Ghana mampani abedi etwe atenaye Professor Jane na opoku agemai ye nyina ye nim na watwetwe mu briche kase e bo mai Ghana ani nyina eye akane first lady na wo mai mu na nakunadu agemai Rollins wada ni benkum so na ekwa adwadwotra epinisie ne menabo ahodo no nipa bebre no na akwa akopie mu e o maami fi a omode o hyede nsem ene ya akonsam ahodo e kwa akoma we na msomene no Ghana mampani abedi ekire ekopie mu de ne ya akọ ne nsem ahodo ekokoma ebusua ene emma maami eja wona kire we dan 24 mo kawa sende mo say we dey do na ni if you say sama atu na NTP yensu anti asamda na mekupo de na mini ha weekend ya namba bibi so de na obi a mete sa sama atu ni ya ba yensu na na ba na ne say asambi oho eba na o pe kasa sen ya na wonu masam aka nti ni bebreka de be kan se be mamu nyina titru mofa no no monte asenso se nyina so ye wo ho aye be susu mumu na iyenso saa no eba ne saa no a se de anim no obia ne ekwan ya wafa so a nipa no wahwe na de nti nyina wo kwan ya fa so yesu no nti e besre ni nyina nso ye ma bibia anye adwebro bibia anye boko na yentimi enja no kwan sadia efta ye kase e betena ne aka na semo a ade na ebra Ghana mampani abedi ekire ewie ne nsam no dodo nso eda ebushana no nso de nsam awodo bi etodwa anamontiompo a efri brass arahosami esi ye omatu ene ne aka wachira wo mu egusu etu wanamo wanta no fi like ni mro no chishinwa nti ko jubileus ko ma peni fe ko chance ba ma mini na che sa society mo to say the o can say na ko bi birthday o Ghana ha ni yasna ni na no ono abemi a ya ye krata to ni abobi asemi ni na ma ni Ghana male ne ni kan nyanko she nyanko pen kwabia wo ni so hospital much no ana de she no Iddrisu o ko ni ko to ko o da be bu fa na tese don me wo ha no na ano shie ko wanta tampo fo ni pe aba ya te abadugua na o se ni so no ye san she na ni tremone no fa so ni chance na me de tudwa sa ma be je ye no so ade chi fiada no anopa ni pati chi sa chase eba onwa na di na owura bi enti wo esem kro ne ara wosem yikro ya so enam so amatrachofo edema aye amanyoko NDC owura fifi kwete nso ekopie mu honom ne nsema wodo bia wo kan ya wo chem se maame ne sa wotwa edeto no mehwe se ombetimi abon ho ban se amanyoko ene omai Ghana working hard for Ghana to continue being a great and strong country, because really she spent a good part of 20 years right in that pursuit as first the wife of a military leader, who transitioned into a constitutional leader and basically help to literally protect this whole democratic journey. Through their effort together, we have now a stable. Enti ma yemfri arawosam ani briche kese na wotwetwe mu ebo man kronkro Ghana na ama wo man na arewo kese pa na asim na yenko yenim e wonsam foforo mu na ensabo nso a age ne home na ne ntre hapa yie e wo man Ghana home sue mu e na sentem na wotwetwe madesuafo nkoda na omukọ free senior high school ebro edi kan no na ne na baya ba akwa wo ya Asantwa senior high school ne panibo susu se ne tirimi egu ne tirire so no edoso e yade e wapa yie nto mo hye se wonyi ansan wanya akwanya akwa akopie mu e wo school wonom san 70 mebre no na ba be pie mu e wo man Ghana mu na msomasoafo a
wono ehwe homesua ho nsam so wo my Ghana munmunyamfo Haruna Iddrisu kokopie mu wo Mauli Senior High School na ebra wo mu edi 75th anniversary dwumade na se no ede nsam awodo bi etudwa ekire se na pense ono ba behwe homesua so de sande ne de won so krampo wo my Ghana homesua mu debate in social media about haircuts and size and length of hair in secondary schools. We will not tolerate it today, we will not tolerate it tomorrow, and so long as we are molding character, if we give it to head today, tomorrow it will be shoes, and the next day it will be the way they dress. Therefore, as part of our disciplinary measures, headmasters and GES, you are accordingly empowered to take full control of how students behave on your campuses. So anybody who thinks that your child will walk into any institution of learning as if that child, forgive my words, was to attend a beauty contest, the school. Enti wasansemi ho enam so amapani kwanhwefo a woda eye Africa Education Watch etwanitia efre no Edu Watch eye Owura Kofi Asare etwemu se saade na asoafo ne ye no wonsoso eye ade na ni enye ho kra enu nti wo kyemu se ebia na uyowofo na sadisua ni bi na saade wo wohwe na setietia wofo anwodie so etietia onema wodo bi so a esanse o my Ghana amamra ene hyehyeye eye adwumenti no ubetimi akwa mu na sa emra ne hyehyeye na ebo man kronkro Ghana ho ban no etimi edi asam no edi ama wo sanso susu se enye wei ana ebenam so ama enkoda no mkwa akopie mu akwa akosua de no wo mu enkonkoye enkoda a ombetimi abobrapa na emu ade we krampolo susu se de ase eye animtie boni fa hode tietia so a de tietia sa adesuafo enkoda yi bi ensam so ochemu so yo wo fora sa adesua ni so a ubetimi akwa akohu emra na aka asem bi sei edi ama Sirasua ejina ehumesua ne yedasua ejina soafo wono ana ehwe ehumesua so atena ye na jese enen so ensem biemu a esan so efri na tena ye eba enese sa brede ukopie mu ewo suku ahodo mu a ene wo behu ekame ense potoka sabrofo ya na jese na desuafo nkoda yi womudi edi omonkwe ewo ho no na ochemu se ye koye nim se oman kronkro Ghana na ye wo ye nchi ewo bakosem ewo ye kasa ahodo bi a ye ka no obesra ehumasuafo no ehweso mo de behyem se de beya asa akasa na wo ka ewo ufie ene wo kromo no watimi akabi na timi abo ma ehumasuafo ho nsam so etimi akoyi. Mr. President, the story is told of a young girl whose teacher somewhere in the Ashanti region went in and was waxing English, teaching at that early stages of development. Then the child told the teacher that so, Mr. President, in line with that and with your authority, I'm directing the Director General of the Ghana Education Service and the GES that from today, teacher use of mother tongue instruction is now compulsory in all Ghanaian schools. The GES is to ensure strict enforcement of this. That child. Eti ebraswafo yi edi ne nkomo ewie na bedi echi a oye onumonyamfo Clement Apak nso ede nchima wodo bi abafo de swafo hwe homesua ho sam no ekaye ekire mpo no empempenso ene ginabia wodo asa akasa wodo yi ebetimi ede dwuma ho. The Honorable Minister for Education, Haruna Iddrisu, has asked me to clarify that the policy directive he announced on Friday regarding the compulsory use of mother tongue as a medium of instruction in our public basic schools is confined, emphasis, confined to KG up to primary 3. In other words, KG and lower primary. Having clarified what seems to
Enti sabrede ye free ehomasuemu ana ye kọ akwa mu ewo cyber security bill a ene empanifo ehwe ni musa ometimi agiatum na ababeye emra kronkron ewo omaiga na mu enam so monmunyamfo kwadwo ponkroma woye MP adema adehia omo ewo ofuase ayire bia baton peswa no so echemu se sankomoboy a empanifo ahyase ebotitiriw ane abanye otakunya kase isu no anhwe yi ana ebabeye ade a ebeka nipa bi kasabo ahyomyem nema enipa bi entimi enkyere omadwene entimi enka ne wo so moka enti ye kwa enimo se ebeye ankasa bill no kampanifo ntwensensan na nkomonsan so enkobo akire biem. We are seeing appears to be a draft, and that they want to consult on that draft. From what I have seen as a former information minister, this draft is dangerous, though it's not surprising. And let me explain why it's not surprising. It's not surprising because I think the president first announced it, that they are going to use the national security apparatus to go after people who make comments on social media that they consider, for whatever reason, whether it's under hate speech or it's under whatever, they consider it unfavorable. They're going to search for your IP addresses and then get the security apparatus to go after you. The president himself said it. So it's not surprising that his minister is now following up with a draft bill with such wild provisions in there. What is dangerous about it is that over Enti ye free onmunyamfo kwadwo ponkroma ene cyber security bill ne ho nkomobono yakwa akopie mu ewo Lucky Heba Hospital tena ye isansa winim sapum de ne bia ba kwa my Ghana mu obia edinani echire mu akwa akopa ya resade na wa winim Lucky Heba Hospital na enupi nu anso ane wo no mu a edi dwuma ebo mapom de ne ho nsam no ekoyie wona ade omo ho eto enroi so omonum bi edibi di dwuma so awodo no so no de danse awodo eto Lucky kasafoni enim en yede no ko Lucky Heba into omo my Lucky Heba mister. In fact edoni ya fine pa my sister you see no within 3 days na my sister is free no call the baby into edoni de ya kan for say obi amfa na ni nche Lucky aho ya fine pa ye wa ejema nangane kaswa branch Coco boutique mun fara shi bai jima ba amma muka bude sabo muna nemo kowa yazo ya sai wani amma muna yi advert ma Lucky Heba why Lucky ointment su ruwan su hospital su na kasuwa ko ina da kike kinye kizo ki neme wani Lucky Heba why Lucky ointment su na da kyau muna aiki na da karfi amma ko yaya ne muna shafa jikinmu komin yayi fine Lucky Heba why Lucky Heba to fan e fine wa e wo mofia mo aya he ko ne ko e ga shi chofan e fia ni wo he o yi chonjio o na ku chonjio o mintenjio o gbomo chofe ni mo no ko he Lucky Heba chofan no nu e sanu kokula be he e fine wa e wo mi introduce mi hanya aka nye bo amaden ni ya he Lucky Heba chofan ni nye ko she kenye ba ya hiye shon e la ye bi wa ngbomo chofe wa he nna ku chofe nwa he nye poma hie sini nko Lucky Heba Mr. efe mi fine wa ndumo shi gbiko me kre ni efe wa mi e wa mi npanye fai mi npanye fai nye bo amade nya he Lucky Heba chofa ni nye ko she kenye ba ya hie so nya na nna he wale mi ntumo ya Yesu gba mi amen Maraku ma yankwenya amafa maraku ma dogbana mi wakata but kuma la Lucky VK make sure come from na siara because our na nyongu do na la angoma ikana me print me vaila do don ha na la ko viade ko kola atikaji ko na la ko tutu fuma kwa ala fine pa na la ko tutu fuma kwa na fuma kata fu na fine na fuma wona dry na ntu ha yi fuma ha nya be ye Iva nyon gwanya tepo tamba kanfu na no vinyo kata nyon da sia da bia kena nyon kwa makafu Lucky VK no bena oha na pre na zanpo ala fine pa bada kwa akpana mi okata Every Lucky Heba Hospital sansa what ye wo kwa ubeye Lucky nti se de amanfo di adanse na ka wo so wo hwe yense
wuta na moni bi akwakope enupa ni bi anom na wonso watimi edi adanse na yekọ akwakopie mu ewo bekwai mensi no emu ewo asante mantamo no emu na kokofu esase na yekọ akopie mu akuafo na sabrede ene ye tso mode eyekọ bia wodo abomuti omo ha wunyina ne se enipa bi enam kwati kwanso ne kuntu na se esesa enua wodo bi ewo honom a edi susuaso kese pan na ba beja eyekuayo ho nsam so ewo my Ghana mutitiriw ene mo patemo no omo etwemu se enemanim ya no ebraso se empanifo behwe na ombetu saa ha no na monde mo ansa na ochene bi no akwakwaje nsam de susuaso kese abeja kuayo ho nsam so Watuni nyina to agu ba ile wo mo die watuni nyina ba ma mtai kura wa ka ho asem kura nkyere me se e bia ne e kwa kotu asase enti uni ama firi so hu ya ne atu na boy bi na di animu ya fra ne ya ba ko waso ho ye wa hia okwa wa sekere muntu wo muntu enti wonne no ani Peter no na ye se aduma Iddrisu ni ama nyina ba nche bode ni emme Wakodu ni nyina efuo eka na ne de Iddrisu nyina ema kese wo mu de nyina ebubu osesi a me ka sei ya wo mesimi onfa mesika mame na ja me ho nto wo twini dana go broko kura me se broko kura ni asase so wase se wase sa broko ni ko yi so wase sa gudie yo me se be me o se me nenam e se wo ba kontu ha me wo ba adwendwene adwuma pra me timi nye me nenam sa atu awoko medie ayi bancha medie abodi me bura medie ni nyina ka ba Enti akuafo na sabrede ye womo ede kobin abomuti a omo tintesu kokode atwempanifo se ade na ekoso wo honom no ade de nsunsuanso ebeja omukua ye ho nsam so ye koye nimo sanfo from dia na ye ko akwakopie mu endradra arawosam asi ye ewo kaso atobut na se eye akwanhia esi ye na enam so emma enipa pinu a ana sabrede wo matwa empanifo won sedo na ebinom nso eprepra emodene na ne nyina ne se ahyemienu ana ekabo sansunsuanso ene wo hawi ebaye wei anam so ma posadwuma ko ne fa wo mo ana mo hwe eye akobedie ne hyenka dwumadie so mtt difo asam ana mekan ede nsam awodo etudwa ebo achi de futuo nso ema ahyenkafo. Actually, we are at the office when you had a call that there's an accident which has occurred at Tobut area. That is Tobut towards Kaswa. We quickly rushed and we got to know that it is a sprinter bus. That's what we saw. A sprinter bus and then a car being parked. So we are about to investigate. And so far, when we came to the scene, we realized that there was a little casualties. And for look of things, we also had information that 2 or 3 people have also passed away, which we are about to investigate. Currently, we can't specifically assure the public that it is true that there is a fatal. We are about to investigate, as I'm saying. Okay. So we have engaged... Yes, once again. Actually, our drivers on this stress, if I'm not lying, the way and manner they drive speed on this road, in fact,